afternoon, teacher Rafa. Our team is about probability and counting. To decide how likely an event is, we need to count the number of times an event could occur and compare it to the total number of possible events. Such a comparison is called the probability of the particular event occurring. The mathematical theory of counting is known as combinatorial analysis. Para decidir qué tan probable es un evento, debemos contar el número de veces que podría ocurrir un evento y compararlo con el número total de eventos posibles. Dicha comparación se denomina probabilidad, la que ocurra un evento en particular. La teoría matemática del conteo se conoce como análisis combinatorio. To start with, we're going to do a small example. Series A, B, and C are connected, as shown on the picture. There are 3 paths from A to B, and 2 paths from B to C. How many ways can we go from A to C? To do this example, we need to use the principle of multiplication. There are 3 paths here and 2 paths here. Therefore, we need to multiply these 3 paths times these 2 paths. Three times 2 is 6. Therefore, the answer is there are 6 ways to go from A to C. Now we're going to do an example using the principle of addition. To elect a representative of the institute, a committee can elect a teacher or a student. There are 12 teachers and 18 students. How many different ways can the voting result? Okay, so we have 12 teachers and 18 students. So we can use principle of addition. Just like that. 12 plus 18 equals 30. Different ways. Now we're going to do a combined operation. How many possible ways are there to go from A to C, but passing through B or D? So we need to get from A to C, but we need to pass through B or D. Here we need to use the principle of multiplications. There are 3 paths and 2 paths here. For each path from A to B, there are 2 paths. So one path has 2 paths. The second path has 2 paths, and the third path has 2 more paths. Therefore, 2 plus 2 plus 2 is equal to 6. Or, since we're going to use multiplication, it would be 3 times 2 is equal to 6. There are 6 ways to get to C from A to B. Now we need to pass through D. There are 2 paths and 1 path. Using the principle of multiplication, we have to use 2 times 1 is equal to 2. Then we apply the principle of addition, which would be 6 plus 2 is equal to 8. Therefore, there are 8 ways that you can get from A to D. Para introducirnos en el tema de probabilidad y conteo, vamos a realizar este pequeño ejemplo. Bien. Las redes A, B y C están conectadas, según lo muestra la figura. Hay 3 caminos de A hasta B y 2 caminos de B a C. ¿De cuántas maneras podemos ir de A hasta C? Para resolver este problema podemos ayudarnos de un gráfico. Como ven, aquí graficamos los puntos A, B y C. De A a B 3 caminos, de B a C 2. Y para resolver este ejercicio usamos el principio de la multiplicación. Como aquí hay 3 caminos y acá 2, tenemos que multiplicar 3 por 2 y nos da el resultado de 6. Lo que en conclusión nos daría que la respuesta hay 6 caminos para llegar de A a C. Y ahora seguimos con otro problema de probabilidad de conteo. Para elegir un representante del instituto, una comisión puede elegir a un profesor o a un estudiante. Hay 12 profesores y 18 estudiantes. ¿De cuántas maneras diferentes se puede hacer la elección? Para este problema ocuparemos el principio de la suma. Sí. Tenemos los 12 profesores más los 18 estudiantes.
Suma estos dos y nos da 30. 30 es las maneras diferentes que hay para hacer la elección. Ya. ¿De cuántas maneras se puede ir de A hasta C pasando por B o D? Ya. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar dos principios. Que sería el principio de la multiplicación y el principio de la suma. Tenemos que aquí hay tres caminos. Y acá dos. Acá dos y acá uno. Tenemos el 3 que se multiplicaría por 2 y el 2 por el 1. Los caminos. Y entonces la respuesta de esto sale 6 y la respuesta de esto sale 2. Entonces aquí se aplica el principio de la suma, que sería 6 más 2 es igual a 8 para obtener la respuesta. So, another problem is a woman has 5 daughters. The 5 daughters have 4 daughters, and each of the 4 daughters have 3 sons. How many are there in the family? So, in this case, this would be a combined operation. We're going to have to use the principle of addition and the principle of multiplication. Now, there is a long way to do this. You can draw the 5 daughters, which is the mother first, obviously. Then from there comes the 5 daughters, which is 1, 2, 3, 4, 5. The 5 daughters each have 4 daughters. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. Each have 4 daughters. Now, in the problem it states that each of the 4 daughters have 3 sons. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And so on. As you can see, this is a really long process. I don't think anyone could keep drawing and drawing and drawing, because the problem can continue. It could say that each son had 2 daughters, and each of the 2 daughters have 4 sons, and so on and so on. So, what we need to do is we don't need to use this diagram. We don't need to use this. If you want to do it the long way, yes, it's an option. But that's... So now, these are the 4 generations. Last one, which is 60, then 20, then 5, and how everything started, how all the generations started, which is 1. So now we add all of them up. 60 plus 20 plus 5 plus 1 is equal to 86. There are 86 members in the family. Here's another example. We have a lock. A lock has 5 slots. In each slot, there are 10 numbers. And there are 10 possibilities of making a password. So the lock is right here. It has 1, 2, 3, 4, 5. It has different numbers that you can put on the lock, like 5 or 3 or 2 or 1, even 0. And there are many combinations you can do. You can do all sorts of combinations. Now, one way we can do this is, since there are 5 slots, 1, 2, 3, 4, 5, and there are 10 numbers in each, what we can do is 10 times 10 times 10 times 10 times 10, which would equal to 100,000.
But what if there were more slots? What if there's 6, 7, or 8 slots? So there is this rule in permutation. Permutation which allows n. So before we go on to the n and to the r, which is a formula, there's a different way you can use tens times tens times tens times tens. You can do 10 instead of 10 times 5 times. There is a rule where you can use an exponent, which would be 10 to the 5th, and so on. So as you can see, what we're doing right now is we're using an exponent, but we can use this and write a formula. N to the r. What this means is n is the number of things to choose from. And r is how many times you choose. Which is why in the lock there are 5 slots. So R would be number 5. And then there are 10 possibilities in each slot that you can write a total different number and a total different password. So N is a number of things to choose from. And this formula is a permutation, and more specifically, a permutation with repetition. This is a permutation with repetition because we're able to choose a number of the lock same time. I could choose 5, 5, 5, 5. Or I could even do 4, 4, 4, 4. Or 1, 1, 1, 1. Which is why it's a permutation with repetition. Los siguientes datos serían A, B, C y D, que como sería una permutación normal, entonces no se pueden repetir. Entonces sería A con B, A y C, A y D, y así con los otros. Entonces vamos a utilizar la fórmula, que es N, P, R igual a N factorial sobre paréntesis N menos R sobre factorial. Entonces, si es que me pide A, B, C y D, entonces el número total de datos sería 4. Entonces sería N, 4, P, R sería, como me pide, subcampeón y campeón, sub y K. Entonces serían los dos. Entonces sería R sería igual a 2. Entonces igual N, que es 4, factorial sobre, abro paréntesis, 4 menos R, que es 2, cierro paréntesis, factorial. Entonces hacemos la suma, que sería 4P2 es igual 4 menos 2 es igual a 2 factorial que queda. Entonces sería, aquí un detalle sería descomponer 4 factoriales igual a 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 factorial, que es 2 por 1, se simplifica, sería esto con esto, que me quedaría 4 por 3, 12.
Listo. Ya. Entonces para este ejercicio necesitaremos la fórmula. En el ejercicio anterior me olvidé explicar que R es como los subconjuntos. Aquí que me pide subcampeón y campeón, que serían los subconjuntos, o sea, sería R igual a 2. Y N seguiría 4 porque es la continuación del otro video que hice o del ejercicio. Entonces sería N 4. R, C, la es la de combinación, y R de subconjuntos, que sería 2. Entonces sería N 4 factorial sobre paréntesis 4 menos 2 paréntesis factorial R factorial. Aquí es un signo de multiplicación. Entonces, resolvemos. Aquí, como les dije en el ejemplo anterior, se puede descomponer. 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1 sobre 4 menos 2, 2 factorial por 2 factorial. 2 factorial por 2 factorial es igual a 4, porque 2 por 1, 2. Sería 2 por 1, 2, 2. 2 por 1, 2, 2. 2 por 2, 4. Entonces sería 4 sobre 4. Aquí el 1. Aquí muy fácil. Simplifica. 3 por 2, 6. La respuesta es igual a 6. Entonces, ¿cómo podemos interpretar? Entonces puede haber 6 maneras de dar los títulos de campeón y subcampeón.